హే గాయ్స్! ఈ వీడియోలో మనము డాకర్‌కి సంబంధించిన ప్లగిన్స్ అయితే ఇన్‌స్టాల్ చేయబోతున్నాము మన జెన్కిన్స్‌లో. సో, ఇక్కడ నేను 4 ప్లగిన్స్ అయితే కావాలి మనకి డాకర్ సీఏకి. ఈ 4 ప్లగిన్స్ అయితే ఇన్‌స్టాల్ చేద్దాము. సో, ఈ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఎస్‌డికే, అమెజాన్ ఈసీఆర్. సో, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈసీఆర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం రిజిస్ట్రీ. ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అయితే క్రియేట్ చేసాం. సో, ఆ రిజిస్ట్రీలో ఈ డాకర్ ఇమేజెస్ అన్నీ పబ్లిష్ అవుతాయి. సో, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఎస్‌డికే ఏంటంటే, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అమెజాన్ క్రెడెన్షియల్స్ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. అవన్నీ ఎలా సెటప్ చేయాలో చూద్దాము. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరు మేనేజ్ జెన్కిన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ ప్లగిన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు. ఇక్కడ అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సెర్చ్ చేయాలి మనం. ఫస్ట్ అయితే డాకర్ పైప్‌లైన్, డాక్ పైప్‌లైన్ డాకర్ పైప్‌లైన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెజాన్ ఈసీఆర్. మనం మల్టిపుల్ ప్లగిన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్‌స్టాల్ బటన్ కొట్టేయొచ్చు. అమెజాన్ ఈసీఆర్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్. సర్వీసెస్ ఎస్‌డికే మినిమల్ ఇటు ఆల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు. వెబ్ సర్వీసెస్ ఆల్ సో, మినిమల్ అంటే కొన్నే అనమాట. ఈసీ2 అంటే ఈసీ2 రిలేటెడ్. సో, అన్నీ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో, ఫైనల్ ప్లగిన్ వచ్చేసి క్లౌడ్ బీస్ డాకర్. క్లౌడ్ బీస్, క్లౌడ్ బీస్ డాకర్ బిల్డ్ అండ్ పుష్. ఈ 4 ప్లగిన్స్ అయితే కావాలి మనకి. ఇవైతే ఇన్‌స్టాల్ బటన్ క్లిక్ చేద్దాము. ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతే అయిపోతాయి. యాక్చువల్‌గా మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ గూడా ఉంటాయన్నమాట. ఏ ప్లగిన్స్ యూజ్ చేస్తారు అనేసి. డాకర్ గానివ్వండి, సోనార్ కబ్స్ అటాక్ చేయడానికి ఏ ప్లగిన్స్ యూజ్ చేస్తారు? పైప్‌లైన్స్‌కి ఏ ప్లగిన్స్ యూజ్ చేస్తారు? ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో, ప్లగిన్స్ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ మీరేం చేస్తారంటే రీస్టార్ట్ జెన్కిన్స్ చేయండి. ప్లగిన్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత రీస్టార్ట్ అవుతదన్నమాట. సో, ఎనీవే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము వాటిని ఎలా సెటప్ చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఇన్‌కేస్ ఈ వీడియోలో గురించి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్‌లో తెలియజేయండి. నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను. సో, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాము.